seshilo uzwide uNdunankulu wethu wesifundazwe ongazange akhathala zangalala emva kokuzwa kubiyelwa ngalengozi owaba nathi kusukela ngesonto kuze kube namhlanje kodwa ngenxa yokuthi imisebenzi yethu uhulumeni mningi kakhulu uye sacela ukuthi ayasimkhulule yena sisale thina sibe kanye nani ungqongqoshe udadewethu uNkosazana Dlamini Zuma nabo sebemxolisele kodwa sathobeka kakhulu ukuthi sibe naye kule nkonzo siyazi ukuthi unathi ngenhliziyo siyabonga kakhulu abasebenzi bomnyango kaPremier siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi kusukela iqalile lenkonzo naqale lomcimbi sikuwona dadewethu uhlengiwe bengafisa nawe sibuko ngoba ngiyakwazi ukucula anifani nathi thina sisontezayo sibuye sicule sidonse kakhulu kukhona iculo eliyalingiduduze kakhulu ngezikhathi ezinje lapha elithi khona ungumhlobo wami uJesu uPhipho ongangaye kodwa ngithanda kakhulu ivesi lapha elithi angisoze ngahlukana nanoma kunje nongithanda kangaka ngaphambi kokuthi bacule ngizocela ukubonga emphakathini wala ukulalela izwi nama regulations njengoba umfowethu Sibu ekwazile ukuninikeza umlayezo nodadewethu uShusha futhi nakwazi ukumlalela ukuthi nikwazi ukulalela umlayezo ukuthi singabi baningi ngaphakathi kodwa siyabonga kakhulu bafundisi ukuthi ngesikhathi ama Easter lesikhathi siku level 5 4 nakwazi ukusibekezelela nangakwazi ukukhonza kodwa nangalesi sikhathi anisidubile lokunikanye nathi dadewethu uhlengiwe umhlobo wami uJesu amazonduduzo ngale ngoma emndenini wakwamdala ukhona ivesi ebelikhothwe uPremier enkulumeni yakhe encwadini yamahubo la ethi khona mangabe ulimele uyakwazi ukupholisa amanye amazwi uNkulunkulu lokakwenzile noma lokho kwenzekile lizoba khona ithuba lokuthi nikwazi njengomndeni ukuphola eKZN ngomhla ka10 weekend yangomhla ka10 yakubuzelwa ife elimnyama la ku-R617 okwadlula khona emhlabeni abantu abayishumi bamndeni owodwa komndalo abayishumi nambili lesikhathi sesifika ngesonto sizobona umndeni sathola umbiko ukuthi sekukhona nomunye futhi odlulile emhlabeni lokho kwenza isibalo sibe 13 njengoba sibona namhlanje abantu abaphambi kwethu la esizobafihla namhlanje be13 lesikhathi sesifikile noNdunankulu la nodadewethu uNkosazana Dlamini Zuma
nodadewethu Mama Ukhoza MEC waka Social Development noma ubaba uNxumalo namakhansela nabaholi abanye beNC ababekhona sabe sesithola ukuthi futhi kumasipala ofana nayo sekudlule emhlabeni ngolwesihlanu engozini abantu abane. Omunye walomndeni sakwazi ukudlula kuwo kwaMadiba. Kodwa futhi ngabe sengithola umbiko ukuthi Lady Smith kunengozi futhi yevan eyenzekile yadlula nemphefumulo ezithupha nalapho futhi kwakuumndeni owodwa. Ngithike bazalwane nani bafowethu dadewethu sifundazwe saKwaZulu Natal ngeweekend edlule sagutshuzelwa ife elimnyama ngokuthi abantu abawu-23 badlule emhlabeni. Mase sibabala enyangeni nje yodwa abantu abadlule engozini zeimoto bawu-77. Kwenzeka lokhu ngenyanga kaOkthoba okuyinyanga esibungaza kuyona esiqwashisa futhi kuyona ukuthi sishayele ngokunakekela emgaqweni, sinake ingozi zomgaqo ukuze abantu baphephe neingozi zinciphe emgaqweni. Asikabi nayo ireport ephelele yokuthi lezi ingozi ikakhulukazi zakule district zakulo masipala zidalwe yini, ngoba zombili zenzeka emgaqweni onetiyela. Kodwa le yenzeka la siyasola ukuthi kungenzeka ukuthi umshayeli wahluleka ukulawula imoto ngoba yayiye ebhendini la yayithola khona seyiphuma iginqika amahlandla amaningana ihambe bakhipha abantu ababe ngaphakathi kuyona imoto. NaseDonnybrook eyenzeka ngolwesihlanu ngomhla ka-9 nabona futhi yaphuma etiyeleni yashaya ama-guardrails yaginqika namahlandla amaningi. Ababili abantu batholakala in the scene ukuthi sebeshonile, oyedwa bamthatha bemise esibhedlela eseduzane kodwa waphelela endleleni. Owesine wazi watholakala ngelanga elilandelayo on Saturday owayengabonalakalanga ngoba kwakumnyama ngaleso sikhathi. Silapha ke uzoqinisa imndeni ithemba njengohulumeni waKwaZulu Natal. Silapha ukuzothi ngempela ufanele simdumise nangalesi sikhathi, noma ngabe kubuhlungu kunjalo, kodwa isikhathi lesi esisifikele sonke uhulumeni njengohulumeni nanjengomasipala nanjengomndeni. Iunique ke indaba yala koMdali. Sihlale njalo siya emndenini eminingi, emngcwabeni eminingi, kuma-memorial services amaningi, kodwa siyasithola ukuthi uma kuyiseteksini ngoba isuke igitshelwa abantu abaningi abehlukene bemindeni ehlukene, kungafana iminyaka mhlambe kwesinye isikhathi kufana ibongo kodwa bebengazani, kodwa la kulomndeni okwamdali bonke laba bantu kwakutholakala ukuthi babesuka emcimbini owodwa womndeni futhi bangomndeni owodwa bayazalana. Iunique ke le evelele lomndeni ngoba asikaze sifihle imndeni ewu-13, abantu abawu-13 ngelanga elilodwa beqhamuka emndenini futhi owodwa. Siyabonga ukuthi umndeni ukwazile ukubambisana nohulumeni kaNdunankulu uzikalala uma ngabe sicela ukuthi lo mcimbi wokufihlwa kwabo awube ngelanga elilodwa. Sikhathazekile kakhulu ukuthi size saqala sesidlulile isikhathi ngoba nathi siyazi ukuthi sinamasiko wethu, amasiko ehlukene okufanele isikhathi nesikhathi sihambe siwenze. Lo nyaka ke bafowethu dadewethu
noma ngabe kunje njengomphathiswa womnyango wezokuthutha ngeke ngiyeke ukuniqwashisa ngokuthi le nyanga esikuyona siyacela sikwazi ukubekezelelana emgaqweni, sikwazi ukuhlala sibopha amabhande emotweni, sikwazi ukugijima ngesivinini esivumelekile emgaqweni ngoba impawu zomgaqo zisuke zikhona ukuze sivike ingozi ezinje zingabi saphindi zenzeke, ngoba baningi abantu abasishile emgaqweni yethu ngeingozi zeimoto. Sibonga ke ukuthi noma kunjeni sibekezelele nakwazi ukuthi imfonyo nifake ngoba le pandemic isihlasele nje asikwazi ukuthi sivike, futhi siyafisa ukuthi njengohulumeni sikwenze kube insakavukela ukuthi sifake imfonyo zethu, sigeze izandla ngamanzi noma ngensipho, sizisanitize uma sikoline sigcina amabanga afanelekile ngoba lesi sifo siyingozi. Futhi siyezwa ukuthi ososayensi bayasho ukuthi kusazoba khona i-second wave okuyaye kuthiwa kuyabe yimbi kakhulu yona mayiseyifikile. Ngakho-ke siyazi ukuthi sidlula nabantu abaningi lesi sifo. And our condolences as government of KwaZulu-Natal under the leadership of Ubaba Zikalala. Sifisa ukuthi bonke ngathi bangalala ngoxolo abadlula kulesi sifo esisikhungethe, kodwa futhi nala emndenini siyafisa ukuthi sengathi bangalala ngoxolo nalabo abalapha emandalini. Ivumeleni ke bafowethu dadewethu ukuthi ngisho ukuthi njengohulumeni siyazolana nomndeni kaphakathi Phumeza oneminyaka u26, uMadiba Zama oneminyaka u29, uXolisani Mkhonto Ndlovu oneminyaka u27, noyedwa ongatholakalanga igama lakhe ngoba yena waye waseMozambique, kodwa siyazolana nemndeni yabo labe ngibashoyo ababhubha engozini yemoto eyenzeka ngoLwesihlanu around 7:30 eDonnybrook. Cela ke buye emndenini wakoMdali, ngizwelane nomndeni kaMdali Njabulo owesilisa neminyaka u33, Mdali Sandile owesilisa neminyaka u35, uMdali Enzokuhle owesilisa wayesemncane kakhulu eneminyaka 2, uMdali Landelani wesifazane oneminyaka u36, uMdali Zindombiza owesifazane oneminyaka u57, uMdali Zotholani owesifazane oneminyaka u59, uMdali Nobuhle Phosha owesifazane oneminyaka u36, uMdali Beatus Mlekeleli owesilisa oneminyaka u35, bese kuba uDlamini Thapsile wesifazane oneminyaka u35, uDlamini Lindekile wesifazane oneminyaka u28, Dlamini Nompumelelo owesifazane oneminyaka u21, uNzimande Nhlakanipho wesilisa oneminyaka u20. Imindeni yalaba bantu kukhulu esakulindele kubona. Omncane kakhulu ona 2 years kuningi sasingakulindela kuyena uma esekhulile naye wathola ithuba lokufunda lokukhuliswa abazali bakhe, kodwa namhlanje amathemba omndeni ashabalele. Sithe emndenini yonke ethintekayo siyamcela uNkulunkulu ukuthi abe nani. Kukhona ke incwadi etholakala kuMshumayeli wesithathu ethi yonke indaba inomzuzu bayo phansi komthunzi welanga. Ngakho-ke isikhathi lesi sifikile emndenini wakoMdali ukuthi kuqondane nawo, kodwa kusho ukuthi uNkulunkulu balahlile. Lokhu kusho ukuthi kufezeka incwadi engcwele kaMshumayeli wesithathu ukuthi
yonke into inesikhathi sayo, yonke indaba inomzuzu wayo. Kusho ukuthi ngalesi sikhathi bekufike ukuthi lo mzuzu uqondane nomndeni. Siyacela kuNkulunkulu ukuthi aniqinise, anibophe amanxeba ukuze nikwazi ukuqina nibuyele esimeni senu njengohulumeni waKwaZulu Natal. Siyakholwa ukuthi sizoba kanye nani kuze kube sekugcineni. Siyabonga ukuthi sikwazile ukubambisana social DSD. Siyabona ukuthi odadewethu bakhona office la Premier, office la MEC uNtuli wa Transport, Community Safety and Liaison, office la wa Health, amaphoyisa, umasipala disaster. Siyathobeka kakhulu babumeya ukubambisana kwethu. Siyacela ukuthi usibongele kubasebenzi benu abangekho la ukuthi lokubambisana kungenye yama district development models eyalontshwa udadewethu no president uNkosazana Dlamini Zuma wayilontsha la eKZN. Namhlanje siyibona isebenza, siyibona yenzeka. Siyabonga kakhulu bafowethu ukuthi sikwazi ukubambisana kuze kufike lesi sikhathi. Thina silangazele oyikhaya elabangele masibe ubesebize yokukhona-ke uSophisi uphoxe nje kona ukwenza Sophisi. Siyabonga kakhulu ku-MEC. Ngiyathanda ukusho ukuthi sesithole isexwayiso-ke futhi sithi lapha baka-disaster njengoba uzwile nje. It is a tragedy not only for the friends and family there of the 12 people, but for the province and I guess the country at large. The MEC was mentioning that on the weekend that the family had passed away in this accident. 2 other accidents happened. Altogether, there was about 23 people that died. So much loss in that province. So far this month, we've heard, according to my colleague Ayanda Mhlongo, who's been listening there attentively as well, 77 people have died in that province. The investigations continues with regards to the cause of this particular accident. We'll get you the very latest from Ayanda in a short while. Let's get a check on the headline.